Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good morning mga ka-ETUlay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa lahat na nanonood sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay, at ito naman ang another session natin for our ETUlay Junior High School Math Remediation Program. Ito po si Tutor Rochelle at kinakamusta ko from SDO Palawan si Tutor Ken. Good morning, Tutor Ken. Good morning, Ayan, Tutor Ken. good morning Tutor Rochelle at good morning din po sa lahat ng ating mga viewers mula Luzon, Mapamindanao man. Ayan, so good morning po sa ating lahat. At syempre, Tutor Rochelle, batiin muna natin yung ating mga viewers ngayon. Okay, so but first, batiin ko muna yung aming school principal, Sir Benjamin Lamiter Jr. at ang aming mga co-teachers na nanonood at ganoon din ang aming mga estudyante sa Nara National High School. Good morning po. Ayan. Nanonood sa atin, Tutor Ken, si Ma'am Norminda Diamla. At si Kerubin, nandito na naman siya. Good morning, Kerubin Gabriel Villomor. Watching from Novaliches High School, SDO, Quezon City. Ayan. Andyan din si Ma'am Jen watching from Licerio Antiporda Senior National High School, Bugay, Cagayan. Grade 9 Venus. Wow, from grade 9 pala ito si Jen.
Okay, at si Ma'am Ay, Josephine tamang-tama po Concepcion. ba, Rochelle? Kasi yung Ah, ating lesson ngayon is, di ba, medyo pang grade 9. yes, pang grade 9. Kung last session natin last week ay pang grade 8, ngayon naman, ang i-review naman na, ang i-remediate natin ngayon ay ang pang grade 9 lesson. Okay. So, Ayan, so good morning daw po from Christopher Andrio Respicio. Ayan, Tutor Rochelle, ano ba yung ating learning goals ngayong umaga? okay, ang ating learning goals for this Friday morning would be number 1, i-review natin ang zero product property. Okay? At number 2, we're going to apply the zero product property in solving quadratic equation that are factorable. So, mapasok na tayo sa quadratic equation ngayon, Tutor Ken. Ano nga ba ang zero product property, Tutor Ken? Ayan. So ano nga ba itong zero product property, Tutor Rochelle, na tinatawag natin? So itong zero product property, it states that if the product of two quantities is equal to 0, then at least one of the factors is equal to 0. Mhm. So, next slide na tayo. Yan. So, if zero product property, okay, if A times B is equal to 0, then A is equal to 0 or B is equal to 0. Para pag minultiply natin sila, ang sagot ay 0. Okay? Ayan. So example natin, Tutor Rochelle. Example number 1 natin. So x times x minus 1 is equal to 0. So, i-apply natin dito yung zero product property. Okay? So, sabi di ba sa zero product property, kapag daw yung product ng dalawa nating quantities ay equal to 0, either the first quantity or the second quantity ay equal sa 0. So, by zero product property, we have x is equal to 0 where x minus 1 is equal to 0. So, from x minus 1 equals 0, i-apply natin yung addition property of equality. We have x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1. So, we have x is equal to 1. Yan. Kaya naman yung sagot natin ay x is equal to 0 or x is equal to 1. 1. Next slide po. Ayan, yan yung ating sagot. Ito, number 2, Tutor Rochelle. Paano naman itong number 2? Yan. So, if we multiply the quantity x minus 2 times quantity x minus 3 is equal to 0, okay, ang papakita natin dyan, we're going to equate this x minus 2 and x minus 3 into 0. Tapos, next na natin. Okay, so we are going to apply the zero product property. So, pag in-equate natin ang x minus 2 is equal to 0 at ang x minus 3 is equal to 0, okay, i-apply ulit natin ang addition property of equality wherein maging x minus 2 plus 2 is equal to 0 plus 2. Okay, cancel natin yung x minus 2 plus 2. That is equal to, x is equal to 2. How about naman yung x minus 3? So same, i-apply natin yung addition property of equality. Add tayo ng plus 3 sa x minus 3 at 0 plus 3. So that is equal to x is equal to 0. X is equal to 3, sorry. Okay? Next. Paano naman, Tutor Ken, kapag ganito naman yung ating given? So, number 3 is, Tutor Ken? Ayan. So, ako na muna sa number 3. Sa number 3, if we're going to multiply the quantity x plus 5, okay, times quantity x
3x minus 1 is equal to 0, i-equate natin yung dalawa sa 0. Ayan. Natin. Ayan. For our third example naman, Tutor Rochelle, we have, ayan. Ayan. So, ang gagawin pa rin natin ay i-apply pa rin natin yung zero product property. So, ang mangyayari dito, by zero product property, yan, bali by zero product property, mayroon tayong x plus 5 is equal to 0. 0. Ayan. 3x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1. Okay, so ang may iwan ka-cancel natin yung negative 1 plus 1. That is equal to 3x and 0 plus 1 is equal to 1. I-divide natin both side by 3 at ang sagot natin ay x is equal to 1/3. Ayan. So, ang value niyan ay x is equal to negative 5 and x is equal to 1/3. So, kapag minultiply natin yung dalawang yan, ang equal ay 0. Okay, next, let's move on to our next example. Okay, yan. So, tingnan natin kung nakuha nga ng ating mga viewers ang ating zero property wherein ina-apply natin yon to solve for x. So, let's try this. So, our direction would be solve for x by applying the zero product property. Okay, number 1. So, if we have x multiplied to x plus 2 is equal to 0, is it A, x is equal to 0 or x is equal to 2? B, x is equal to 0 or x is equal to negative 2. C is equal to x is equal to 1 or x is equal to 2. And D is equal to x equal to 1 and x is equal to negative 2. Ayan. Ayan, may tanong si Carubin. Naging fraction yung nasa right side po. Kaya 1/3 po ang final answer po. Wow! Kasi may nagtanong kay Rubin, no? Paano naging fraction? Tama ba ako? Okay. So, ang galing. Very good kay Rubin. Sige, sagot na nga kayo. Tingnan natin. What would be the value of x in here? Yan. Your answer. Si Jenjen, sumagot siya. It's 1B. Very good. Alam na alam nyo na ang sasagot nyo ay number and then your letter. Check! Galing! How about let's have number 2? Okay, again, what would be the value of x plus 5 and quantity x minus 7 is equal to 0? Tingnan nga natin dyan kung mabilis nilang makukuha. So again, we are going to equate this x plus 5 and x minus 7 to 0. Sabi ni Jenjen, may sagot na agad si Jenjen. Hintayin lang natin si Tutor Ken, ha? Baka nawalan lang siya ng signal for today. Pero babalik din yon. Okay, so let's see. What are your answers? May sagot na ba yung iba? Sabi ni Haz Luciano Tan. Okay? Magkaiba yung sagot nila. Okay, we have x is equal to negative 5 and x is equal to 7. Pansinin niyo yung sagot natin. Kung ito ay positive, okay, yung x plus 5 ay positive, ang nangyayari dyan ay nagiging negative. Di ba? At kapag naman yung x minus 7, di ba, ang nangyayari sa sagot natin ay nagiging positive. Yan yung isang mga trick na dapat nating tignan. Very good. Letter D. How about for number 3? Let's go. Number 3, we have quantity 2x minus 1 times quantity x plus 3 is equal to 0. Hello, Tutor Ken. Ayan, nakabalik na Hello, siya. Rochelle. Ayan, alam niyo naman, laging, di ba, yung ating kuryente. Ayan.
Sige. Nasaan na tayo banda, Tutor Rochelle? Dito na tayo sa number 3. Ayan. May fraction to, Tutor Ay, Ken. ayan. Tingnan natin ang mga sagot nila. Iba-iba. We have, Ayan, naku, sabi ni Tutor Rochelle, Cyril iba-iba John, yung may sagot A. nila dito. Tingnan nga Meron natin dito kung tama. letter A, may letter D. Ano kaya yung ating tamang sagot? Sabi nila, letter A. Number 3, letter A. Medyo na, Ayan, alam na nila yung majority fraction. dito, Tutor Rochelle, ay A yung kanilang sagot. Sige nga, pakita Sabi na ni nga natin. Cyril A. Ang Yun. galing! Si Jen nakahabol nakahambol. Letter A. Very good. How about number 4? Let's get it on. Good job Ay, na wala pala na, si Tutor Rochelle. Tatlo lang. Sayang! Hindi nakaabot ni Tutor Ken, pero halos lahat sila, Tutor Ken, ay nakuha nila yung tamang sagot. Sige, paano naman to, Tutor Ken? Yung factoring trinomials naman. Ayan. So aside doon kasi, Tutor Rochelle, sa ating kaninang zero product property, meron din tayo itong factoring trinomials. So example natin, we need to factor x squared plus 3x plus 2. Ayan. And then, the next solution is? What two numbers has a product of 2 and a sum of 3? So, syempre, yung dalawang numbers natin na yung Tutor Rochelle ay 1 and 2. Yan. Kaya naman, we have x squared plus 3x plus 2 is equal to the quantity x plus 1 times the quantity x plus 2. Bakit nga, Tutor Ken, 1 and 2 yung sagot natin dyan? Ayan. Bakit kaya siya naging 1 and 2, Tutor Rochelle? Kasi doon sa ating expression, yung naka-blue sa taas, di ba siya ay 2? Tapos yung sa middle term naman natin yung coefficient ay 3. So mag-iisip tayo ngayon ng dalawang numbers. When we multiply together, will give us 2. And kapag pinag-add natin yung dalawang numbers na yon, ang sagot natin ay 3. So, Ang 1 magsasatisfy times 2? doon ay 1 and 2. 1 times 2 ay 2. 1 plus 2 ay 3. So, dalawa pala yung iisipin nila dito, Tutor Ken. Yung product at yung sum of two numbers. Sige, next. Okay, paano naman ito? Let us factor x squared minus 7x plus 12. Okay, so ang hahanapin naman natin dito ay yung 12 at yung negative 7. So let's see, ano kaya yung two numbers? Okay, next slide, next natin. Next solution natin dyan ay, what are two numbers that has a product of 12 and a sum of negative 7? So, ayan na agad yung sagot natin. Hindi na natin sila pahihirapan kasi if we multiply negative 3 and negative 4, positive 12 ang sagot. And if we add negative 3 and negative 4, negative 7 ang magiging sagot. Kapag nakuha natin yung dalawang number na yan, okay, ang factor niyan ay, ang factor ng x squared minus 7x plus 2 is equal to, okay, x minus 3 and multiplied to x minus 4. Yan. Isa pa, magbigay pa tayo ng isang example. Tutor Ken. Ayan. So, ito na ating last example naman dito, Tutor Rochelle. Factor x squared plus 3x minus 10. So, kailangan natin dito mag-isip ng dalawang numbers kapag pinag-multiply natin, the answer is negative 10. And when we add the two numbers, ang magiging result niya naman ay positive 3. So, what two numbers has a product of negative 10 and a sum of 3? Sige nga, tingnan nga natin kung makakaisip sila. Ilagay nyo nga sa chat box yung sagot ninyo. Sige nga.
Si Kerubin, Ano yung dalawang nag-explain siya. numbers Nakikita mo ba sa chat na box pag natin? pinag-multiply, negative 10? Tutor Rochelle, nakikita ko dito ang active nga ni Kerubin. Sabi niya dito, negative 3 plus negative 4 equals negative 7 daw. At pag tinimes po ang negative 3 sa negative 4, sagot po ay positive 12. Ayan. And take Isagot note, ni Tutor Rochelle, Cyril. grade 7 pa lang ito si Kerubin. Grade Nga. 7 pa lang siya, pero pang grade 9 na, di ba? Very good talaga. At si Cyril Joyce, may sagot na siya dyan sa tanong natin. Wow! Thank you, Cyril. You have negative 5 and 2. Galing. So, ang sagot ay magiging... So, Pero Tutor Rochelle, Tutor Rochelle, ito yung kailangan nilang ingatan when they are finding for yan. the two numbers. Kasi maaaring makuha nila yung numbers, yun nga lang maaaring magkapalitan ng sign. At kapag nagkapalitan ng sign, mamamali na yung ating sagot. Oo nga, negative 5. Bakit ba siya naging and negative 2 at 5, Tutor Rochelle? Bakit siya naging negative 2 at 5 at hindi negative 5 and 2? Okay. So, kasi kapag minultiply natin yung negative 2 and 5, that is equal to negative 10. And when we add negative 2 plus 5, ang sagot ay positive 3. Kapag naman in-add natin sa real yung negative 5 and 2, ang sagot natin dyan ay magiging negative 3. So, ang kailangan natin dito ay positive 3. Ito pala, Tutor Ken, yung dapat nating ingatan dito kapag nagpa-factor tayo. So, hindi lang pala yung dalawang number, pati pala yung sign. Akala ko, Tutor Ken, tama na kami ni Cyril eh. Hindi pala. Kaya dapat extra careful tayo sa signs. Kasi maaring tama yung ating tama yung mga values na nakuha natin, magkakamali naman tayo sa sign. O, sige, mag-careful na kami dyan sa susunod, Tutor Ken. Next tayo. Ayan, so we have here solving quadratic equation using factoring. Ako, iba na yata ito. So we have the first step, which is number 1. Ano yung kailangan namin gawin? Next natin. We have to write the quadratic equation in standard form. And number 2, we have to write the left-hand side of the equation as a product of linear factors. And number 3, we have to apply the zero product property. So, paano kaya itong quadratic equation in standard form? Sige, next natin. Okay. So, number 1 is... Ayan, so halimbawa number 1, we have x squared plus 5x plus 6 is equal to 0. So, paano yung gagawin natin dito, Tutor Rochelle? By unang gagawin natin, ifa-factor natin yung nasa left side. Ako makikita nila, naka-standard, na to siya, naka-standard na yung ating equation. Magandang umaga. Ayan. Ayan. So, bali, from x squared plus 5x plus 6 is equal to 0. So, mag-iisip sila ngayon ng dalawang number na kung saan ang product ay 6 at yung sum naman ay 5. So, ang dalawang numbers na yon ay 2. Kaya naman, we have the quantity x plus 2 times the quantity x plus 3 is equal to 0. And then, we will apply yung tinatawag nating zero product property. Kaya naman, we have x plus 2 is equal to 0. By addition property of equality, magsusubtract tayo or mag-add tayo ng negative to both sides. And then, 2 minus 2, yan ay 0. Kaya ang may iwan sa left side ay x at sa right side naman ay negative 2. So, sa kabila naman tayo, Tutor Rochelle, x plus 3 is equal to 0. So, magiging x plus 3 minus 3 is equal to 0 minus 3. Nag-subtract tayo sa kabilaan sa both sides ng equation ng 3
para maiwan lang sa left side ay yung x. Okay? Mhm. Kasi ang 3 minus 3, yun ay 0. Kaya 0. magiging x is equal to negative Negative 3. 3. Diba? Kung Ayan. mapapansin ni Tutor Rochelle, ang ginawa natin, in-apply natin yung factoring, in-apply din natin yung zero product property. Ayan. Ang galing. Sabi ni Kerubin, mali po ako, negative po pala. That's okay, Kerubin, walang problema. Nandito tayo para matuto. Okay? So, itong example ni Tutor Ken, it's a combination of two properties. Okay, so tingnan natin, dahan-dahanin pa natin another example pa para makuha pa natin ng mas malinaw. Number 2. So, in number 2, let us solve for x squared plus 2x minus 15 is equal to 0. Okay? So, we have here x squared plus 2x minus 15 is equal to 0. We have to think of two numbers. When we multiply, that is equal to negative 15. And when we add it, that is equal to positive 2. Isip tayo ng number. So, ang numbers ay negative 3 at positive 5. So, we equate x minus 3 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. Again, using additive property or addition property of equality. So, we put positive 3 on both sides of the equation. So that is x minus 3 plus 3, and then that is equal to 0 plus 3. So cancel yon. That's why it's x is equal to 3. Same din yung gagawin natin sa kabilang side ng equation. That is x plus 5 is equal to 0. Okay, we put, since this is positive 5, so ang additive niyan or ang addition property niya would be negative 5. So, that is cancel to. We have x here and 0 minus 5 is equal to negative 5. So, ang value ng x dito would be x is equal to 3 and x is equal to negative 5. Next, last na ba yan, Tutor Ken? Yung number 3 natin. Ayan, let's try this pala. Okay, tingnan natin kung makukuha nga nila ang isang example natin. Yes, bali may meron tayo dito, Tutor Rochelle, nasasagutan sila. That is x squared plus 6x plus 8. Okay, so is it A? Plus 6x plus 8 equals 0. Or B, is it equal to negative 2? Or ano kaya yung ating answer dito, Tutor Rochelle, sa number 1? Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod. So we have here. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial and Kerubin, that's kagawa ng edukasyon, ICS, at ang programang ito ay sinasahang makatutulong at maging karagdag kaalaman sa mga senior high school. Als, talagang naintindihan nila kasi sa pagsagot ng mga modules, ano ba yung ating sagot dito, ETUlay Tutor ay may Rochelle? mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin. Ayan. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Kami nang matuto. Tama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Tignan natin kung may isa pa silang sasagutin. That is, yan. So we have x squared minus 9x plus 18. Sa lahat ng Squared minus 9x plus 18. Tignan natin. What are the two numbers when we multiply would give you 18 and when we add it's negative 9. Yan nga natin sa mga choices ni Tutor Ken. So is it A ba?
pagbabasa A, ay inyo. x equals 3 or x equals 6. At ako naman B, ang inyong x diwatang equals anghel na negative si 3 Tutor or x Angel equals na negative maghahatid sa 6. inyo ng mga C, kwentong x tiyak kung equals pupulutan 3 or ninyo x ng equals negative magagandang 6. asal Or is at it B, aral. x equals Tuwing negative araw na 3 ito, or ay x mayroon na equals naman tayong 6? isang panibagong Huwag niyo kwento kalimutan ilagay yung number ha sa ating comment section. Ilagay niyo muna yung number at yung inyong sagot. Tama ka Thank you, dyan, Tutor Cyril. Levin. At hindi lang ngayong araw, tuwing Biyernes So, ay their answer nakakasama is kami ni Tutor Levin sa letter ganap A. na 11 Lisa, to very good. 11:38. So that is equal to x minus 3 times x minus 6. So the value of x there would be positive 3 and x is equal to Tama positive yung Tutor Angel. Number 3, Ayan. x squared plus 4x minus 21 is equal Ito to last natin 0. po, Tutor Rochelle. Last natin ito. Last problem natin. So sige nga, tingnan nga natin kung makukuha nila yan. So two numbers when we multiply would be negative 21 and when we add it, it's positive 4. 4? Pag inad naman ay 4. And so the answer is positive x is equal to positive 3, x is equal to negative 7. Thank you sa mga sumagot. Positive. Ang galing-galing naman nila. Okay, so marami pa tayong gagawin mga example using factory and zero property. Well done and thank you. Okay, so ulitin namin. Okay, you can scan the QR code for your ETUlay feedback. Kung meron kayong gustong i-comment sa ETUlay, Maraming scan nyo lang yan salamat or pwede nyo yan sa https://tinyurl.com/etulay at ETUlay feedback form. Muli kami si Tutor Angel at Tutor Levin ahatid sa inyo ang So, mga pwede rin kayong tinatawag natin na, ano yung Tutor Ken? mag-aaral o minsan pati mabuti. Pag gusto nila mag-comment, ano nga yung mga hashtag na gagamitin nila? Yan. At mayroon po rin kasamang So, Tsaka Tutor Rochelle, pag may mga gusto silang topics, halimbawa may mga topics silang nahihirapan, pwede silang doon sa paano nga ba, Tutor Angel? ayan. So, Gusto nyo marinig ang okay, inyong salamat ulit ng marami. Okay, at hintayin na ulit namin kayo next week para sa aming Halimbawa, gusto nyo i-share yung inyong ETUlay online experience, pwede kayo mag-post sa inyong timeline. Tapos ilagay nyo itong hashtag ETUlay level up, hashtag DepEd ETU 2021, at hashtag tulong Gusto edukalitan. naming marinig ang iba't ibang Yes, so kwento pwede ninyo. natin silang mag-post dyan. Tama yun, Okay, Tutor Angel. salamat So, Jen, salamat sa Will, salamat kay Rubin sa inyong panonood. See you again next week. Maraming salamat! Thank you, Tutor Ken! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!